We are still in the month of Issachar's dominion. Nous sommes toujours dans le mois de la domination d'Issachar. And last week we were talking about one of the quality of Issachar was strategic leadership. Donc, on a dit l'une des qualités d'Issachar, c'était le leadership stratégique. Say all their brethren were at their command. Donc, tous ses frères étaient à ses commandements. Which means that they had the ability to strategically position people. Donc, ça veut dire qu'ils avaient la stratégie pour They had positionner the les gens. ability Ils avaient l'habilité to strategically position people. de positionner les gens de façon stratégique. And I shared you 1 Chronicles chapter 12 from verse 1. I shared you all the people that came to David. What are the roles they brought into Donc, his dans life? 1 Chronique 12, on a cité les gens qui sont venus vers David pour lui donner des informations, les And, stratégies it's à like, prendre. listen, and you have to know strategically the role of people that God connects you with. Et tu dois connaître de façon stratégique le rôle des gens avec qui Dieu t'a connecté In season. dans les saisons. And today we're looking at another aspect that of Issachar dominion. Donc, aujourd'hui, nous regardons un autre aspect de la domination d'Issachar. One of the things we see about the sons of Issachar, they had a prophetic awareness. Donc, on a dit parmi les fils d'Issachar qu'ils avaient, We are talking about, they had a prophetic awareness. donc ils avaient comme une conscience prophétique. Yeah. Prophetic awareness. Ils avaient une conscience prophétique. That's what we're talking today. C'est ce dont nous parlons Last week we aujourd'hui. spoke about their strategic leadership. La semaine passée, nous avons parlé de leur leadership stratégique. Today we're looking at their prophetic awareness. Aujourd'hui, on parle de leur conscience 1 prophétique. Chronicles chapter 12, 1 Chronicles chapter 12, let's look at that, verse 32. 1 Chronique 12 à partir du verset 32. Prophetic awareness. La conscience prophétique. They were, 1 Chronicles chapter 12. 1 From the Chronique, tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. These men had understood the signs of the times and knew what course Israel had to take. They were aware of the prophetic order of the time. ils étaient conscients de l'ordre prophétique du temps. How do you know? Comment est-ce que tu sais? Because they had the ability to put everybody under their command. Donc, ils avaient l'habilité de mettre toute personne sous leur And one of the commandement. key things we see, what was the prophetic order of that time? Quelle est la clé The prophetic atmosphere of that time. quelle était l'atmosphère prophétique en ce temps-là? Verse 38. Verset 38. Verse 38. We're looking at, and all these men came in battle array to Hebron with the single purpose of making David the king. The prophetic order of that time was making David the king. Donc, l'ordre prophétique en ce temps, c'était de faire de David un roi. Everything that was done Toute chose qui était was faite, to make David the king. c'était de faire de David And un they roi. had an awareness of that. Ils avaient une conscience de cela. You see, one of the easiest way to dominate your environment is to discern God's prophetic order over your life. Donc, l'une des façons de dominer ton environnement, c'est de connaître l'ordre prophétique de Dieu, To be aware of what God is speaking to you at that moment. d'être conscient de ce que Dieu te parle à ce moment. It is a journey. C'est un cheminement. So they had the ability to discern Ils avaient l'habilité de discerner the voice of God, la voix de Dieu, the plans of God, les plans de Dieu and to recognize the purpose. et de reconnaître les buts. Now, this is so key Ça, c'est clé. because many people, Parce que plusieurs personnes, they live anyhow ils vivent n'importe because comment they are not aware of the prophetic atmosphere of their life at that particular time. parce qu'ils ne sont pas conscients de l'atmosphère prophétique de leur vie en ce temps. There's a general prophetic atmosphere, Il y a l'atmosphère prophétique de façon but générale, there's a specific one. mais il y a celui-là qui est What is spécifique. God speaking to you? Qu'est-ce que Dieu te dit? What is God expecting from you at that Qu'est-ce que time? Dieu attend de toi à ce temps? If you can understand it, Si tu peux comprendre that cela, is where you begin to have dominion. c'est là où tu commences à avoir la Because you domination. cannot have dominion over what God is not authorizing. Tu ne peux pas avoir la domination sur ce que Dieu n'a pas And that's one of autorisé. the abilities of the sons of Issachar. Ça, c'était l'habilité des fils They d'Isaac. could discern it. Ils pouvaient discerner. Paul the apostle told Timothy about that one time. Paul des apôtres a parlé à Timothée. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothée 1. Well, let's look at 1 Timothy chapter 4 verse 14.
We're going to look a lot of them. Chapter 4, verse 14. 1 Timothée, All. Let me 1 start with Timothée 4, verset chapter 1, 14. verse 18 to 20. 1 Timothy chapter 1, verse 18 to 20. 1 Timothée 4, verset... No, 1 Timothy chapter 1, Ok, 1 Timothée 1, verse 18 to 20. verset 18 So à 20. Timothy was not aware of the prophetic order or the prophetic atmosphere over his life. Donc Timothée n'était pas conscient de l'ordre prophétique autour de sa vie. And he was living anyhow. Et il vivait n'importe And comment. so Paul begins to say, no, Timothy, Et non, my son, mon fils, here are my instructions for you. ici voici mes instructions pour toi. Based on the prophetic word that was spoken. Selon la parole prophétique qui a été Based prononcée, on the prophetic declaration that were made. selon la déclaration prophétique qui a été prononcée. In other words, En d'autres mots, don't live your life as if there is no prophecy over your life. donc ne mène pas ta vie comme s'il n'y avait pas de prophétie sur ta What vie. has been prophesied to you? Qu'est-ce qui t'a été What have prophétisé? people spoken to you? Qu'est-ce que les gens t'ont What dit? has God spoken to Qu'est-ce you? que Dieu t'a dit? Say, Timothy, Timothée, you cannot live anyhow. non, tu ne peux pas vivre n'importe He said, comment. based on the prophetic word spoken to you earlier. Donc- Spoken about you earlier. Donc, selon les paroles prophétiques qui t'ont été dites plus tôt, May they help you. que cela t'aide. He said, may this prophetic word help Mais you que ces paroles prophétiques t'aident to fight well. pour bien Look combattre. at the neighbor, say there is a fighting. Dis à ton voisin, il y a un combat. There is a fighting. Il y a un combat. You cannot fold your hands Ah, and non. expect them to come to Tu ne peux pas pass. croiser les mains et tu attends que cela puisse se He réaliser. said, Timothy, Timothée, stop crying. arrête de pleurer. Stop being discouraged. Arrête d'être The découragé. reason there are battles La raison pour laquelle il y a des is batailles, because there is a strong prophetic word over your c'est parce life. qu'il y a une forte parole prophétique sur ta vie. Instead of being Au discouraged, lieu d'être découragé, use this prophetic word as an encouragement to fight. utilise ces paroles prophétiques comme un encouragement pour combattre. Are you there? Est-ce que You vous see, êtes là? you know. Je sais. Devil doesn't. You see, the devil is too intelligent to waste his time on a nobody. Donc le diable est tellement intelligent de perdre son temps sur quelqu'un qui n'est rien. Oh yeah. If you are nobody, he has no business with you. Donc si tu n'es rien là, il n'a rien à faire avec toi. So you see, Tu vois? don't be excited when they begin to call you and give you prophecies. Donc ne sois pas content quand on t'appelle, on commence à te donner des It is prophéties. good. C'est beau. Yeah. I see greatness in you. Oh, je vois la grandeur. The en Lord toi. says He's going to use you Le mightily. Seigneur dit qu'il va t'utiliser puissamment. Amen. Amen. Timothy, Timothée, because of what was spoken, à cause de ce qui a été prononcé, get ready for the battle. sois prêt pour la bataille. Fight that battle. Combat. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? Because when they pronounce it, it is heard. Parce que quand on prononce, c'est entendu. It is heard. C'est entendu. We are searching for the star. On cherche les étoiles. The star of a king. Les étoiles du roi. Prophetically, he is a king. Prophétiquement, il est le roi. Herod heard. Hérode l'a He entendu. said, go and search where the king is. Il a dit, allez chercher où se trouve le Come roi. and tell me. Venez me dire. Let me go and worship also. Allez, que j'aille aussi adorer. Herod heard Hérode a entendu the prophecy la prophétie of the king. du roi. Battle begin. La bataille a commencé. And the Lord said, Et le Seigneur a dit, take the child prends l'enfant and hide the child. et cache l'enfant. There are times Il y a des when moments God hides you où Dieu te cache. and you might think God has forgotten you. Et tu peux croire que Dieu t'a No, oublié. because you don't have the ability to deal with it. Parce que tu n'as pas l'habilité de gérer So he cela. hides Il you. te cache. Are you there with me? Est-ce que tu es là? But when he releases Mais you, quand il te relâche, you will still meet another form of Herod. tu auras toujours besoin d'une forme d'Hérode. No, you will still meet. Ok, tu vas toujours rencontrer une forme d'Hérode. Jesus met another Herod. Jésus a rencontré un autre Hérode. When he came back from Egypt, Quand il est revenu de he l'Égypte, was ready. il était prêt. Think about it. Pensez à cela. The Son of God. Le Fils de Dieu, He was born il est né by the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. But God had to hide him. Mais Dieu devait le cacher. Because there are times Parce qu'il y a des moments when you are not ready for that battle. où tu n'es pas prêt pour cette bataille. Stop stirring it. Arrête d'activer There cela. are times you are not yet Il ready. y a des moments où tu n'es pas prêt. There are many people God is hiding. Il y a plusieurs personnes que Dieu cache. He hides you. Il te cache. Sometimes he just brings you under somebody and hides you. Parfois, il t'amène sous quelqu'un et il te couvre. You are hidden.
Tu es caché. It's not yet time Non, ce n'est pas encore le for temps manifestation. de manifestation. You are still in Egypt. Tu es encore en Égypte. Is the Lord speaking to somebody? Est-ce que le Seigneur parle à Say, quelqu'un? I know the prophetic order, the prophetic atmosphere of my life. Je connais l'atmosphère prophétique dans ma vie. Do you know? Est-ce que tu sais? Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? I told you about the prophecy that was given to me. Je vous ai raconté la prophétie qui m'était See, prononcée there are dans some ma vie. prophecies you never forget. Il y a des prophéties que tu n'oublieras jamais. And somebody calls you and said, God is going to use it to do mighty things. Dieu va t'utiliser pour faire des choses puissantes. But you are going to go through a valley. Mais tu vas traverser la vallée. And the man of God was so audacious to tell me he's going to start now. Et il était si audacieux pour dire ça va commencer maintenant. He said, he's going to start now. Ça va commencer maintenant. I can never forget him. Je ne peux pas oublier cela. 2008. His name is Papa Ado. I've never met him again. Je ne l'ai plus jamais rencontré. He's going to start Il now. dit ça va commencer maintenant. Right in that conference. Là, dans cette The conférence, very next day, le jour I got suivant, a phone call. il a eu un appel. You have been fired from your Où job. tu as été viré de ton travail. They had no decency to do. It was a phone call. Donc c'était un appel téléphonique. Don't come. Ne viens pas. Are you there with me? Est-ce que vous êtes Yeah. là? But because you know that prophecy, Mais parce que tu connais cette prophétie, you don't allow the devil to push you to the place of discouragement. donc tu ne permets pas que le diable te pousse à ce lieu de découragement. He's not fighting you for nothing. Non, il ne te combat pas pour rien. Are you understanding me? Est-ce que vous comprenez? Now you have to understand the strategic positioning of the sons of Issachar to the life of David. Donc vous devez comprendre de la position stratégique des fils d'Isaacar par rapport Because à when David. you read the book of Psalms, Parce que quand tu lis le livre and de David Psaumes is in the et wilderness, David est dans le and you désert see his cry, et tu vois ses there pleurs, were times he needs people like Issachar to tell him, listen, this battle is because of your kingship. donc il avait besoin de ces personnes comme les fils d'Isaacar pour dire cette bataille c'est pour ta royauté. Yeah. David, go and read the book, or you will see his cry in the wilderness. Donc vous allez voir David pleurer quand vous lisez le livre de Psaumes. Hear my cry, O Lord. Oh, écoute mes pleurs, Seigneur, Attend unto my prayers. et sois attentif à mes Say, I'm prières. overwhelmed. Je suis débordé. I am overwhelmed. Je suis envahi. I am overwhelmed. Je suis envahi. But what kept him? Mais ce qu'il a gardé, The awareness la conscience that there is a prophecy qu'il y a une prophétie that he is to become a king. qui doit devenir un roi. That's what kept him. C'est ce qu'il a gardé. And who was responsible for that? Qui était responsable de The cela? sons of Issachar. Les fils That's why d'Isaacar. last week C'est pour cela que I la was semaine passée, teaching il enseignait that God strategically brings people to you que le Seigneur apporte les gens dans ta vie de to façon support stratégique you pour te supporter, so that you can withstand whatever is fighting your prophecy. donc pour pouvoir résister à ce qui combat ta prophétie. Are you there with me? Est-ce que vous comprenez? So let's finish reading. Next, yeah, we're still there. So Paul is writing to Timothy. Donc Paul écrit à Timothée. He says, may this prophecy help you fight well in the Lord's battles. Il dit que ces prophéties puissent t'aider à bien combattre dans la bataille du Seigneur. Yeah, may they help you. Que cela t'aide. In other words, there are times when it is the prophecy. Il y a des moments où c'est la prophétie. Oh yes, I do that a lot. Je fais cela beaucoup. When the devil wants to kill me on this, like they have tried to kill me many times. Donc ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. I said, by the word of God that was spoken, Par la parole de Dieu qui a été the prononcée. mandate I have on this land, Le mandat que j'ai sur ce Satan, you pays. cannot kill me. Satan, tu ne peux pas me Because tuer. that mandate has not even been accomplished. Parce que ce mandat n'a même pas encore été Therefore, accompli. in the name of Jesus, Ainsi, au nom de Jésus, because the mandate is still active, parce que le mandat I est have encore the actif, authority to rebuke you. j'ai l'autorité de te réprimander, de te Loose chasser. your hold. Lis-toi. Are you understanding me? Oh yes. Because you have prayed, and every time I pray like that, Et chaque fois que je prie comme ça, there's liberation. il y a la libération. There's liberation. Il y a la libération. Because of the prophecy, À cause de la prophétie, I am fighting the battle. je combats, je mène la bataille. Because after this, you have cried and cried. Parce que tu as pleuré et pleuré. Father, help me. Oh Père, Take away this aide-moi. battle. Oh, enlève cette bataille. Do you know the prophecy? Est-ce que tu connais la What did God prophétie? speak to you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? What has God been speaking to you? Qu'est-ce que Dieu est en train What de te did parler? people speak to you? Qu'est-ce que les gens te disent? Are you aware of it? Est-ce que tu es conscient Do de you cela? live in the consciousness of it? Est-ce que tu vis dans la conscience de cela? And when you are conscious of it, you don't live anyhow. Et quand tu es conscient de cela, tu ne vis pas n'importe comment.
Are you understanding me? Est-ce que vous You don't do comprenez? things anyhow. Vous ne faites pas des choses n'importe There comment. are two prophetic orders. Il y a 2 ordres prophétiques. Every believer falls in either of them. Chaque croyance tombe dans l'une des You are catégories. either in the prophetic order of Isaiah or the prophetic order of Ezekiel. Donc, tu es soit dans l'ordre prophétique d'Ésaïe, soit dans l'ordre prophétique d'Ézéchiel. I'm going to explain what I mean by that. Je vais expliquer ce que je veux dire par There cela. are two kinds of prophetic order. Il y a 2 genres d'ordre prophétique. In the prophetic order of Isaiah, Dans l'ordre prophétique d'Ésaïe, Isaiah began doing his things. Ésaïe a commencé à faire ces choses. Isaiah chapter 1, Ésaïe 1, Isaiah chapter 2, Ésaïe 2, Isaiah chapter 3. Ésaïe 3. He's doing his things. Il fait ces choses. It is in chapter 6 C'est au chapitre 6 that he has an encounter. qu'il a eu une rencontre. And in that encounter, Et dans cette the rencontre, Lord begins the transformation process. le Seigneur a commencé le processus de And the transformation. Lord said, Le Seigneur a dit, who shall I send? il dit, qui enverrai-je? Who shall I send? Qui enverrai-je? And Isaiah said, send me, Lord. Et Ésaïe a dit, envoie-moi Seigneur. Send me, Lord. Envoie-moi And the Seigneur. Lord said, Et le Seigneur a dit, now there are people il y a des gens in their prophetic order, dans l'autre ordre prophétique, they can do what they want to do, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire and the Lord will allow them, et le Seigneur va le permettre. but at a particular point in time, Mais à un temps He's particulier, going to expect them to run with His vision. il va s'attendre que le Seigneur qui court avec la That is la Isaiah. vision de Dieu. Ça, c'est But there Ésaïe. are others Mais il y a d'autres under personnes the Ezekiel order. dans l'ordre d'Ézéchiel. You are not permitted to do anything you want to do. Tu n'es pas permis de faire tout ce que tu veux faire. Hello, Alors, Ezekiel. Ézéchiel, From the beginning, du and the commencement, Spirit of the Lord came upon me, et l'Esprit du and Seigneur the vient sur Lord moi. carried me, Et le Seigneur me and I was porta. angry, Et j'étais and the Lord fâché. transported Et le me, Seigneur me transporta and said, "Son of man, et dit, fils de Dieu, prophesy." prophétise. And the guy says, "I was not happy, Et il dit, et Ézéchiel a dit, je n'étais pas content, but I couldn't do anything." mais je ne pouvais rien faire. These are the people, Ça, ce sont des gens, if you start doing something si tu commences à faire and quelque it chose is not working, et ça ne fonctionne pas, just know juste savoir, God is not there. Dieu n'est pas là. He is not going to allow you to even survive Il ne va même pas te permettre de survivre because you are on an order. parce que tu es dans l'ordre. On your destiny, Dans ta you destinée, must only do what He wants you to do. donc tu vas faire seulement ce que le Seigneur veut que tu fasses. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? That's where I am. I know. C'est là où l'apôtre est. Yeah. That's why some things I don't just bother myself. It will not work. Donc certaines choses, je ne m'inquiète même pas. Je ne m'ennuie même pas parce que ça ne va pas will marcher. not work. Parce que ça ne va même pas Oh, let fonctionner. me tell you, Laissez-moi vous I dire, tried it before j'ai essayé avant and I suffered. et j'ai souffert. J'en ai It will souffert. not work. Ça ne va pas fonctionner. You see, when people they try this, it doesn't work. They Vous voyez, try les gens, this. ils essayent, c'est ça, ne marche Try pas. that, try Ils that, essayent, try. ils No, I essayent, can't ils do essayent. that. Non, moi, je ne peux pas faire cela. You have to understand who you are. Tu dois comprendre qui tu es. Be aware of God's prophetic atmosphere over your life. Conscient de l'ordre, l'atmosphère prophétique de Dieu autour de ta vie. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? Yeah, Ezekiel. Ézéchiel, Hey, study it. God kept him for 7 days. Dieu l'a gardé pour You know, 7 jours. The Bible says God transported, just 1 minute. See, God transported him Dieu l'a transporté and took him to the place of prophecy et l'a amené à l'endroit de prophétie. and left him there for 7 days Et l'a laissé là pour 7 jours. and did not say anything. Et il n'a rien dit. Think about it. Pensez à cela. 7 days, 7 jours. no word. Pas de parole. God says, I'm going to take your tongue, Il a dit, je vais prendre ta attach it to langue the roof of your mouth. et je vais attacher au palais de ta bouche. You're going to speak only when I want you to speak. Donc tu vas parler seulement quand je veux que tu parles. Eh? If you cannot even speak when I don't want you to speak. Donc tu peux même pas parler quand tu ne veux pas que tu parles. Ézéchiel, You will lie on your side. tu vas te coucher du côté. No, don't lie down, please. This your suit is too nice now. I know the floor is clean. Eh? This is a typical American style. It's good. He said you will lie on your Il side. dit, tu vas te coucher du When côté. you are in the prophetic order of Ezekiel, Quand tu es dans l'ordre prophétique d'Ézéchiel, God uses you as a demonstration of what He wants to do. Dieu t'utilise comme la démonstration de ce qu'il veut faire. So whatever you are going through, Donc tout ce que tu traverses, God is using you because He will use you to solve those issues. donc Dieu t'utilise parce qu'il va te
utiliser pour résoudre ces problèmes. So he will never give you a mission when you have not experienced it. Il ne va jamais te donner une mission dont tu n'as pas expérimenté. You understanding me? Est-ce que vous me comprenez? You're not going to be those kind of, you will never be that kind of a man of God who preach theory. No. Donc tu ne vas pas être ce genre d'homme qui prêche de la théorie. You are preaching what, you see, when you preach what you have experienced. Donc quand tu prêches ce dont It's tu as different. expérimenté, c'est différent. Ezekiel, Ézéchiel, he said, you are going to starve yourself. donc tu vas te priver, And you will eat only ration food. donc tu vas manger juste les restants And de then nourriture. carry your load. Et tu vas porter ton Pass fardeau. through the wall. Tu vas passer au travers du And mur. prophesy to them. Et tu vas This is how prophétiser. you will be C'est comme ça when que you vous are serez. going into captivity. Quand vous irez dans la captivité. Let me tell this. Laissez-moi dire ceci. And sometimes when you are not aware of these prophetic Et things, parfois, quand tu n'es pas conscient de ces choses you begin prophétiques, to be troubled thinking God has forgotten you. tu vas commencer à être troublé pensant que Dieu t'a oublié. You will think something is wrong with you. Tu vas croire que quelque chose ne va No, pas avec toi. nothing is wrong with you. Non, tout va It bien. is a prophetic atmosphere over your destiny. Non, c'est l'atmosphère prophétique autour de ta destinée. So when you are final and you cannot talk on you when you are delivered from it, Quand tu es délivré de cela, then you can tell somebody. mais là, tu peux dire à quelqu'un. Because there are some people Parce qu'il y a des gens, you cannot help them tu ne peux pas les aider. if you have not experienced what they have gone Non, through. si tu n'as pas expérimenté ce dont ils sont en train de traverser. You cannot. Non, tu ne peux pas. Has somebody ever tried to help you and you just feel in your spirit you don't even this person cannot understand. Est-ce que tu as You- déjà you- expérimenté cela? Quelqu'un No. essaie de t'aider, tu dis, You il ne cannot peut même pas and the person comprendre. says I can understand. You say no, you La cannot personne dit, je peux understand. comprendre. Tu dis, non, tu ne peux pas comprendre. Yeah. Because what you have experienced, Ce que tu as expérimenté. he has not. Non, il n'a pas. Are you understanding me? Est-ce que vous comprenez? So Paul is saying, Donc Paul dit, you have to be conscious of il this. dit, tu dois être conscient de ceci. That is where you have dominion. C'est là où tu as de la domination. You are conscious of it. Tu es conscient de cela. Why do you think it was easy? We are reading about Joseph. Maintenant, on lit à propos de Joseph. Why was this guy able to still prosper in captivity? Pourquoi il était capable de prospérer The dans la guy was so captivité? conscious of the prophetic order over his life. Donc, He was donc, conscious il était conscient de of the l'ordre. prophetic atmosphere. He was aware Il était conscient what God has said. de ce que Dieu a dit. So Potiphar, Potiphar, whatever you are doing tout ce que tu fais, is for a moment. non, c'est pour un moment. Are you understanding me? Est-ce que vous comprenez? There's going to be a time. Il y aura un temps. Now it says, go ahead, continue with that scripture, please, very fast. It says, because of that because of the prophecy, À cause de la prophétie, number one, fight the battle. il dit combat. Number mais two, cling to your faith. il dit accroche-toi à ta foi. Because of the prophecy, À cause de la prophétie, hold on to your faith. accroche-toi à la foi, à ta foi. Yeah, because you need it. Parce que tu en as besoin. And it said, number three, Il a dit 3. keep your conscience clear. Garde ta conscience claire. Because it is necessary to live a life of purity. Parce que c'est nécessaire de mener une vie de pureté. You don't want the devil to be seeing every openings in your life. Parce que tu n'as pas besoin que le diable voie une ouverture said dans ta number vie. one, Hein? Use that prophecy to fight the battle. Utilise cette prophétie pour mener la bataille. Number two, 2. because of that prophecy, clings to your faith in Christ. À cause de cette prophétie, accroche-toi dans ta And foi number en three, Christ. keep a clear conscience. Il dit garde une conscience So pure. you don't compromise. Donc tu ne compromets Because you pas. know who you are. Parce que tu sais qui tu es. You don't compromise. Tu ne compromets And let pas. me tell you something. Et laissez-moi vous dire You quelque see the chose. same thing with David. Tu vois la même chose avec David. David encounters Saul. Donc David rencontre Saül. Oh my God, this is fast track to kingship. Donc ça c'est le... Fast track. Ok, ça c'est un piège rapide. Vite, 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 vite. Non, c'est une accélération. Yeah, he's there. C'est là. God did it. Dieu l'a fait. And the Bible says, and God made Saul to fall into a deep sleep. Et la Bible dit que Dieu a fait que Saül tombe dans un sommeil profond. And God made sure that David had the encouragers. Et Dieu s'est rassuré que David ait les encourageurs. You have to be so sure of who you are.
Tu dois Come. être sûr de qui Thank tu you. es. Sorry for using you. So David had the people. You are not one of them, oh. No, let me not use you for this example before you become them. Let me not use it. David had those people around him Donc David avait ces gens autour de lui who said to David, qui a dit à David, my Lord, mon Dieu, the Lord has delivered your enemy into your hand. le Seigneur a délivré tes ennemis entre tes mains. Just give me permission. Donne-moi juste la permission. One stroke of my spear, I'll pin him to the Un ground. Not coup twice. un coup de l'épée pour le clouer au sol. There are people like that around you. Il y a des gens comme cela autour de You have toi. to know your prophetic word over your life Tu dois connaître ta parole prophétique so you autour de can ta keep vie a clear conscience. pour avoir une conscience pure. They cannot pressure you to do what is wrong. Donc, ils ne vont pas te donner la pression pour faire ce qui est mauvais. They were there. Ils étaient là. And they have good intentions. Ils avaient de bonnes intentions. They sympathize with you. Donc, ils sympathisent But avec their toi. sympathy is killing your prophetic order. Mais leur sympathie tue ton ordre prophétique. Am I speaking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. David, David, give me just permission. donne-moi juste la permission Let me pin him. que je le cloue au sol. Number one, Hein? this man was a man tormenting David. Donc, c'était Saül tourmentait David. Number two, 2. he was the one that was standing between David and the prophecy. Donc, c'est lui-là qui se tenait entre David et la prophétie. Yeah. Number three, 3. if Saul dies, Si Saül meurt, wilderness experience come to an end. donc l'expérience du désert prend fin. Yeah. You think these guys, they knew that if Saul dies, we are going to the throne. So David will take us out of this place. So let's kill him. Donc, ils savaient que si Saül mourait, ils allaient sur le Yes. trône. Yes. David didn't try to stop it. Non, David n'a pas essayé de No, stopper there's no cela. circumvent it. When you are aware of your prophecies, you don't fast track what God doesn't fast track. Donc, quand tu es conscient de ta prophétie, tu n'essaies pas de falsifier ou d'aller avant accélérer ce que Dieu veut faire. David says, no, David a dit non. I cannot touch the Lord's anointed. Il a dit, je ne peux pas toucher loin de Dieu. For anyone who touches the Lord's anointed will never be guiltless. Donc, quiconque touche loin de Dieu ne peut pas aller sans culpabilité. No? Non? And the Bible says the first time, Et la Bible dit la he première fois, cut the hem of his garment il a coupé le bout de son vêtement, just for an evidence. juste pour une évidence. But his conscience judged him. Mais sa conscience l'a jugé. Because God said, no, David. Parce que Dieu a dit non, He David. said, no, it is just little. Non, c'est juste petit. No. Non. Yeah, you know, I didn't contribute. I just a little. No, Non, j'ai pas don't. contribué, juste petit, non. He said, I just want to show evidence to him that I was. No, God said, it is not your business to show him evidence. Non, je voulais lui montrer l'évidence. Dieu dit non, c'est pas ton problème de montrer cette évidence. Because David says, I will cut the hem of his garment to show him that I spared his life. Donc David a dit, je vais couper le bout de son vêtement pour lui montrer que j'ai épargné sa And vie. his conscience judged him Et sa conscience because l'a God jugé. is telling him, Parce que Dieu it's lui not dit, your business to do that. non, c'est pas de tes affaires de faire cela. It's God himself that will do it, C'est Dieu lui-même qui va le faire. not your business. C'est pas de tes affaires. God didn't call you to be teaching people lessons. Non, Dieu ne t'a pas appelé Hello? pour enseigner les leçons aux gens. He didn't call you to teach people Non, il ne t'a lessons. pas appelé pour enseigner les leçons aux gens. One time I said, I will teach this person. And God said, who asked you to teach the person a lesson? No, he didn't call you. Yeah? I want to teach him a little lesson. Non, je vais lui enseigner une petite leçon. Who call you to teach lessons? Qui t'a appelé pour enseigner des You leçons? have the International Ministry of Lesson Teaching. Est-ce que tu as un ministère international pour enseigner les gens? Are you there with me? Is that you have to learn when the Bible says vengeance is unto the Lord. Donc tu dois apprendre quand le Seigneur dit la vengeance appartient au Seigneur. Vengeance, it says vengeance and retribution belongs to the Donc Lord. la vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. That is the most toughest thing to learn as a believer. Donc c'est la chose la plus difficile à apprendre comme Oh yeah. croyant. Many of us, we don't do vengeance physically, but in our heart we have killed the person, buried, and cremate the person, burn the person in our heart. Donc beaucoup de nous ne faisons pas la vengeance physiquement, mais dans notre cœur nous avons incinéré, brûlé We la even personne, bought an enterré. iron casket so that it will not even get rot. in Donc the on va grave. m'acheter un cercueil en fer pour que ça reste là.
It is one of the toughest lessons. Donc, c'est l'une des leçons les plus See, every difficiles. time I read that passage in Romans chapter 12, when I reach there, I have to pause and say, I scratch my head. Donc, chaque fois que Because je lis that ce lesson there passage is dans not Romains easy. 12, je dois m'arrêter et Remember, réfléchir. Jesus said, Souvenez-vous, Jésus a it's dit, your heart, oh. c'est ton cœur. So when you think, no, I'm not vengeful, he's looking at your heart. Non, tu dis quand je ne What ne is venge in your pas, heart? qu'est-ce qui est dans ton cœur? Because everything in your heart is voices in the realm of the spirit. Donc, parce que tout ce qui est dans ton cœur est une voix dans l'oreille spirituelle. Are you understanding me? Est-ce que vous Yeah. comprenez? So David said, I cannot. David a dit, je ne peux He pas. withdrew. Il s'est retiré. God brought it the second time. Dieu l'a ramené la deuxième fois. The second time. La deuxième fois. The same situation. La même situation. And the same people. Et les mêmes personnes. They told him the same thing. On lui a dit la même chose. Let us kill him. Il a dit, tuons-le. But David understood. Mais David If comprit. I have to fulfill the prophecy, Si je dois accomplir la I prophétie, need to have a clear conscience. j'ai besoin d'avoir une conscience pure. I need that. J'ai besoin de So cela. I'm not going to do that. Non, je ne vais pas faire cela. And even when Et même Saul died, quand Saül est mort, they brought the cap. On- They brought the crown. on a apporté la couronne. David created a lamentation for Saul. Il a créé une lamentation. And he asked the Lord, Il a demandé au Seigneur. shall I go and take over the throne? Il a dit, est-ce que je dois aller prendre le And the trône? Lord said, yes. Et le Seigneur a dit oui. You see, why would God not say this man is after my heart? Pourquoi est-ce que Dieu ne dirait pas que cet homme est après mon cœur? Why would God not say that? Pourquoi est-ce que Dieu ne dirait pas cela? Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez? You're going to fight a good fight. Tu vas combattre, tu vas You'll be mener le aware bon of combat. that. Soyez conscient de cela. Amen. Amen. 1 Timothy chapter 4, 1 Timothée 4. verse 14. 1 Timothée 4, 14. We have not finished this one. Verse 19. Hold on, let's finish. Let's finish reading. As a result, okay, yeah. I want to see the example. Two brothers. Je veux deux frères. Come on, you see that? All what we are talking there, Tout ce dont nous parlons, brother, how do you pronounce Hymenaeus? No, let's leave Hymenaeus. Brother Alexander. frère Alexandre. Brother Alexander Frère Alexandre. are the two examples. Et les deux Look exemples. at your neighbor, say, I'm not Alexander. Don't Dis, look je at ne me. suis pas Alexandre, ne me regarde pas. Brother Alexander Frère Alexandre had the prophecy, a une prophétie, received the prophecy, reçoit la but prophétie, didn't fight. mais n'a pas combattu. Brother Alexander Le frère received Alexandre the prophecy, a reçu la prophétie, but didn't do things that would not defile but did things that would defy the conscience. mais a fait des choses qui vont souiller la That's conscience. what Paul says. C'est ce que These are Paul dit. two examples. Ça, c'est deux He exemples. said, I have thrown them out and handed them over to Satan that they may learn not to blaspheme. Il dit, je les God. ai donnés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Today, Aujourd'hui. tell a believer, I'm handing you over to Satan. Oh Dieu, un croyant, je te remets entre les mains de Satan. They're going to ask you, Pastor, where is the love of God? Et ils vont te demander où est l'amour de Dieu. Is God not love? Est-ce que Dieu n'est No, pas it's amour? in the Bible. Non, c'est dans la Bible. He said there, Timothy, Timothée, Alexander Alexandre is an example. est un Don't exemple. follow their example. Ne suis pas leurs exemples. And then, you see, I thank God nobody here is Alexander. Je remercie le Seigneur. Personne Because ne n'est God will Alexandre. always make you to see an Alexander. Parce que Dieu va toujours faire ce que tu puisses voir. So you un can Alexandre. learn from it. Pour que tu puisses apprendre de cela. So don't follow their example. Il dit, ne suis pas leurs exemples. They forgot their prophecy. Ils ont oublié leur prophétie. And so they destroyed their faith. Ils ont détruit leur foi. Come on, look at your neighbor. Regarde à ton voisin. Say, neighbor, Voisin, all the Alexanders, tous les Alexandres, they are not here. ils ne sont pas ici. Where are they? Où ils sont? Where are they? Dehors. They are outside. Ils sont dehors. Are you Alexander? Est-ce que tu es Alexandre? We start calling you brother Alex. Brother Alex. No. That new baby will give the baby Alex. No. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Yeah. There are always examples. Il y a toujours des exemples. Amen. Amen. Come on, give the Lord a clap of praise. Acclamons pour le Seigneur. Let's read 1 Timothy 4, verse 14. 1 Timothée
4, verset 14. 14. So he says, not just the prophecy that God spoke to you directly, Non pas seulement la prophétie dont Dieu t'a dit de but the façon ones that directe, came to you by the laying of hands. mais ce que tu as aussi reçu par l'imposition He des says, do mains. not neglect the prophetic gift which you received through prophecies spoken over you. Say, the prophecies that were spoken over you releases gift into your life. Donc les prophéties qui ont été prononcées dans ta vie relâchent des dons dans ta He vie. said, be aware of it. Sois conscient de Be cela. conscious of it. Sois conscient de cela. Don't neglect it. Ne néglige pas. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? 2 Timothy chapter 1, verse 5 and 6. 2 Timothée 4, versets 7 à 6. 2 Timothy chapter 1, verse 5 and 6. 2 Timothée I remember 1, your genuine faith, for you share that faith. You share the faith that first feed your grandmother Lois. You see, Lois did a good thing for this family. Eh? dont la Lois. Lois. Oh, Lois, Yeah. elle a fait des bonnes, la grand-mère, elle a fait des bonnes choses pour Did a cette good famille. thing for our family. Elle a fait des bonnes choses pour la famille. And so her daughter Eunice continued with the faith. Donc, et sa fille Eunice a continué avec la And the foi. faith was transferred to the grandson Timothy. Donc, et la foi a été transférée au grand-fils So when we Timothée. talk about bloodline patterns, there are positive patterns also. Donc, quand on parle de la lignée sanguine, il y a aussi des lignées sanguines There's a reason positives. why Paul is mentioning this generation, 3 generations. Il y a une raison pour laquelle Paul mentionne cette génération. Grandmother, La grand-mère, mother, la mère and son. et le fils. The faith was transferred. La foi a été transférée. Now, you have to understand something. Tu dois comprendre Which quelque in chose. the night, Friday night, I'm going to talk more. On va parler de ça. When it vendredi. came to Timothy, Quand il est arrivé à Paul Timothée, says, and the faith became strong in him. il dit il est devenu fort en lui. En Because it Timothée. always amplifies when it is moving to generations. Parce que ça s'amplifie quand ça va de génération en génération. Oh, yes, it amplifies. Ça s'amplifie. What you don't do, hear me, eh? Those of you who are planning not to come to the all night, what you don't do now, eh? Ce que vous ne gérez pas maintenant, combattez pas It maintenant, amplifies. So, ça s'amplifie. let me give you an example as I round up. Laissez-moi vous donner un exemple pendant que je conclue. Prophet in Genesis chapter 3, Genèse chapitre 3. the devil, the Bible calls him just a serpent. Pardon? Il appelle A serpent. le serpent. He was not there with. Il n'était pas encore In géré Revelation, dans la révélation. he's now a dragon serpent. Non, dans l'Apocalypse, maintenant, c'est le dragon He has serpent. migrated from a serpent to a dragon. Donc, il est allé de Yeah. serpent au dragon. As he progresses, Pendant he que ça grows progresse, bigger. ça devient grand. Yeah. Timothy, Timothée, the faith was in Lois. la foi, c'était dans It came Loïs. to Eunice. Ça allait à Eunice. Now it's strong in you. Maintenant, c'est fort dans Timothée. It grows big in you. Ça devient grand en But then Timothée. it says something. Mais il dit quelque chose. Let's finish that. It says, Finissons avec cela. this is why. C'est la raison pour laquelle. This is why C'est la raison pour I laquelle remind you je to te fan rappelle into flame the prophetic gift God gave you when I lay hands on you. Be aware of the prophetic gift. donc sois conscient du don prophétique. Fan them to flames. Fais en sorte que ce soit enflammé. Don't allow them to die. Ne permets pas que ça You meure. must have this consciousness. Tu dois avoir cette conscience. Because your life is a product of multiple prophecies. Parce que ta vie, c'est le produit de multiples prophéties. The fulfillment of your destiny is a fulfillment of multiple prophecies. Donc l'accomplissement de ta vie, c'est It's the fulfillment of multiple prophecies. c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties. Are you understanding me? Est-ce que vous And so you comprenez? must know them. Donc tu dois les You connaître. must be aware of them. Tu dois être conscient de cela. You must position yourself in relation to them. Tu dois te positionner en relation avec cela. And that's where you have dominion. Et c'est là où tu as la domination. What is the gift on you? Quel est le don en toi? By the laying of hands. Par l'imposition des mains, By the one God spoke to you. par les paroles que Dieu a By the one prononcées, that was prophesied. par ceux qui ont été prophétisés. Are you aware of it? Est-ce que tu es conscient de Go cela? back. Repars. What are the prophecies you got from the prophetic tree? Quelles sont les prophéties que tu as reçues de l'arbre What has the one prophétique? God has spoken to you? Quelles sont les prophéties Many dont of Dieu a us have parlé? forgot. We have problems have so battered us that we forget those things. Dont les problèmes nous ont tellement combattus que nous avons oublié toutes ces Go choses. back to them. Repars dans cela. Bring them in front of you. Amène-les devant I toi. have my book, I write them. J'ai mon livre dans lequel At j'écris. least every month,
Au moins chaque mois, I take them, je prends, read them, je lis and spend hours prophesying and declaring them again. et je passe du temps à prophétiser et déclarer cela. Are you understanding me? Est-ce que vous me So that comprenez? it can shape my consciousness. Pour que ça puisse façonner ma Give conscience. me a lifestyle. Ça me donne un style de vie Give me a direction. et me donne une direction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, We're already behind time. Give the Lord a clap of praise. Stand on your feet. levez-vous, Lift up your hand. levez la main. Kalebos kelebra sotabaya. Siki soprahandaya. I don't know if you are aware or you know what God has been speaking to you. Tu sais ce dont Dieu t'a parlé. What is the battle you have been Quelle fighting? est la bataille dont tu What is the es? state where you are? Quel est l'état dans And lequel tu es? listen, brethren, when you become aware of Quand that, tu deviens conscient de cela, then you know, you begin to strategically position yourself. tu commences à te positionner de façon stratégique. Yeah. Like we were sharing last Sunday. Comme nous partageons dimanche passé, God, we're talking about all the people that God brought to David nous parlions de toutes les personnes que Dieu a amenées vers and David the role of each of them. et le rôle de chacun d'eux. God is still in the business to build your prophecy. Dieu est encore dans les affaires de bâtir ta prophétie. He's still in the business to carry you to accomplishment. Donc, il est encore dans l'affaire de t'amener à l'accomplissement. But you must be aware of it Mais tu dois être conscient de cela constantly. constamment. Be aware of it. Sois conscient. By that, Par cela, you fight. tu combats. By that, Par cela, you keep your faith strong. tu gardes ta foi forte. By that, Par cela, you keep a clear conscience. tu gardes une conscience pure. He's still in the business. Il est toujours dans cette affaire. Lift up your hand and talk to the Lord. Lève la main et parle au Father, in the Seigneur. name of Jesus. Come on, just talk to the Lord. Parle au Seigneur. I don't know what you are talking to the Lord, Je ne sais pas ce que tu but parles I au know, Seigneur. I know you know what you are talking to the Lord. sais que tu sais de Father, quoi I tu thank parles, you for the prophetic word over my life. I thank you for the destiny. I thank you for what you spoke to me, Lord. By the power of that word, Kalebro sekeli kabrado sata melika sonte ikatopolo shete kelibra sonta libra kasombra hindos kele lepra dis kaliko sente kalabo shatata lepra hande keliko lobo shekete lebrado sente kelika da soprata mahindo kolobo shete leprado shekete leprado satata Gabro sente keleka sotata. Your power over my spirit, Lord. Rabadabana shata basatata. Lekete broko satatata. Leprokotolo sepratata. Mahandele broshakata. Lebrando shekete. Elikato polo sekete. Ikasonte kele sontata. Ekasonte kele sotata. Ekasonte kele sotata. Ekasonte kele sotata. Ekasonte kele sotata. Malika de soprata. You are a person of purpose. A person of purpose. A person of destiny. A person of direction. You are not like Alexander, who despised the prophecy. You don't despise the prophecy. You are conscious of it. And you stand strong because you know it will come to pass. You know it will manifest. Kalabo setele bakala satata. Le brakato sete. Rebobobobobobo shakata tata. Maleko sete. Le brakasonta. Ekalabo shatata tata. Increase wisdom and discernment in our life to walk towards the high. Shotolon Coco Shata, Ambraka Shotolon Coco Shata, Embraka Shetelem Braka Sheti, Embraka Shotolon Coco Shata, Ambraka Shetelem Braka Sheti, Embraka Shetelem Braka Shotolon Coco Shata, Ambraka Shetelem Braka Shoto, Coco Shata, in Jesus' name. The sons of Issachar, they knew the prophetic usage of their gift. They knew what their gift was meant for. Donc,
les enfants d'Isaac connaissaient à quoi servait leur don. They were aware of the atmosphere, Ils étaient conscients de the l'atmosphère, prophetic time, du temps prophétique in their destiny, et de leur and they destinée. knew what the gift was for. Et ils savaient à quoi servait le don. To make David king. Pour faire de David un roi. That was the gift. C'était le don. And they knew what to do. Et ils savaient quoi faire. Lift up your hand. Levez la main. Say, oh Lord, Dis au Seigneur, by the prophetic word over my destiny, par la parole, restore the strength of my faith. restaure la force de ma By the foi. prophetic word over my destiny, Par la parole prophétique, restore the de ma purity of my conscience. restaure la pureté de ma By conscience. the covenant of your mercy, Par l'alliance de ta in the miséricorde. name of Au Jesus, nom de open Jésus. your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. Katabrado Lord, I pray you shekete laba restore the satata. covenant of our Leproko sekete. word. The power of my faith is In the restored. name of Jesus. Kale, I cannot Lord, be we discouraged. decree, oh God, Ikayabala whatever spirit shatata. released from the pit I of know where I am. discouragement, Kayabalaba shalaba saraba spirit of saraba doubt, sarabaya. fear, I command it Leprakato out sekete. in the name I of know where I am. Jesus. I know where I By am. the blood of Jesus, I understood we where I receive the understand word where I am. of God, empowerment. Ikabayabala We receive the balaba word of shatatata. God with the spirit of the Leproko dunamis sekete. power Leprakato from God. sapata. And Lord, we pray for Malo boldness to seketa. exercise, Yes, boldness Pastor to Johnson, walk come. into the prophetic word. In Listen. the name of Jesus. Lord, I know. Seigneur, je sais. I know the prophecy. Je connais la I am prophétie. not giving up. Je n'abandonne The pas. battle is tough. In the name of The Jesus. challenges are tough. But because of the prophecy, I keep on fighting. Je continue à I me don't battre. get I discouraged. Je me décourage I pas. am aware of the Je suis prophecy. conscient de la Amen. I am prophétie. not allowing discouragement. Je ne permets I pas I le am not découragement. allowing Je weakness. ne permets pas la I am not faiblesse. allowing strange voices. Je ne permets pas les By voix this étranges. prophecy, Par cette prophétie, I fight a good fight. combats le Come on, bon begin to combat. prophesy to Yes. yourself. Commence à prophétiser You are à toi-même. This fighting. prophecy, You are I fighting. fight a good By fight. By the prophecy, A fight of faith, it doesn't Lord. matter the I pray magnitude of the for battle. the magnitude There is of the victory. Il y a la victoire. There is victory. Il y a la In the name of Hear Jesus. me. Écoutez, One day, Un jour. one day, jour. that battle will cette cease. bataille va And the cesser. prophecy will manifest. In the name of It will Jesus. come to pass. Ça va I say it will come to pass. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Say, I am not giving up. Dis, je n'abandonne I pas. am fighting the battle. I am fighting the battle. Je combats. I am fighting the battle Je combats la- because I know the prophecy. Parce que je I connais am la aware of the prophétie. prophecy. Je suis conscient de I la am prophétie. aware of the prophecy. Je suis aware de la Open your mouth prophétie. and pray. You want to pray in Lord, tongues? Pray. we are aware of the Hiyabalaba, yabalaba, prophecy. yabalaba, shalabaya. And so, because we are Leprata aware, sotabaya. Satan, you can't Mandeleko too late. sente. In the name of Lepradisco Jesus sata. Christ. By the blood of Lepradisco Jesus, we sata. put on the whole armor of God Lepradisco to sata. withstand the works of the Ikalabaya enemy. sata. In the name of Ikalabaya Jesus. laba satata. Lebrado Malabo zekarabane, sheketa. yakase Lepra laba yaba laba yaba laba 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 laba. Ikatabalabalabalabala. I am aware of the prophecies. In the name of I am Jesus. aware of the prophecies. I am 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 aware of the prophecies. Conscient de la prophétie. Hear me. Écoutez-moi. When you study the Bible, Quand tu étudies la Bible, you see it. tu vois cela. When Paul was going through the battles Quand Paul traversait la and bataille, he was in prison, il était en prison. when the Lord came to him, Quand le Seigneur allait he vers said, lui, Paul, do not be il a discouraged. dit, Paul, ne sois pas découragé. For the prophetic word over your life Pour la, is to win souls in this city. donc, la parole prophétique sur ta There vie, are c'est de many gagner les souls âmes. here. Il y a beaucoup d'âmes ici. When Abraham is going through challenge, Quand Abraham traversait les défis, we see even in the life of Isaac, nous voyons dans la vie God d'Isaac, says, Dieu a dit, I am with you. il dit, je suis avec toi. And by the prophecies I spoke to your father, Et par la prophétie que j'ai I have déclarée, given you cette this terre. land. Je t'ai donné Why cette does terre. God do that? Pourquoi est-ce que Dieu Because fait He cela? wants you to always be aware of that prophecy. Donc, il veut que tu sois toujours conscient de cette prophétie. Study the Bible. Amen. Every time any servant of God is going through challenge and discouragement, Donc chaque fois qu'un serviteur de Dieu traverse when des the Lord défis, appears, quand Dieu apparaît, He says two things. il dit deux choses. Number one, Un, I am with you. je suis avec toi. Number two, Deux, He reminds you the prophecy. il te rappelle de la prophétie. That's what He does.
C'est tout ce qui, Why does ce it qui fait. remind you? Pourquoi est-ce qu'il te So rappelle? that you can be aware Pour que tu sois conscient and understand et que tu that is comprennes the process you are going que through. c'est le processus par lequel tu passes. It's the process you are going through. C'est le processus par lequel tu passes. So you can walk in dominion. Tu peux marcher dans la Are you domination. understanding me? Est-ce que tu comprends? Lift up your hand. Levez la main. Say in the name of Dis Jesus, au nom de Jésus. by the blood of Par le Jesus, sang de Jésus. any oppressor Tout oppresseur oppressing qui me, m'oppresse. not to be conscious of the prophecy, Non, tu ne sois pas sur la oppressing me Qui m'oppresse. to compromise, Pour que je compromette. today Aujourd'hui, receive the fire of God. reçois le feu de Open Dieu. your mouth and pray. No oppressor can prevail. No oppressor can prevail. In the name of No Jesus. oppressor can Lord, we prevail. confess and No decree Jezebel can that prevail. no oppressor, no Leprakato Jezebel, sata. no Malika counterattack soprade from the pit of sopata. hell, from any Ikalabo demonic shatata. kingdom that rose Lebrado up against sekete. us. Lord, we Lekadis put on the kolebado armor of santa. God to withstand the wiles of the Mahanda enemy. shatata. In the name of Lebrado Jesus, Lord, we frustrate the plans of the enemy. The Bible says you make it their plans to be of none effect. Lord, we confess today that Lord Jesus is master on. In the name of Jesus, and the Bible says Christ in us is the hope of glory. Thereby we confess that Jesus Christ is in us. In the name of Jesus, I know the prophecy. I know the prophecy. Je connais la prophétie. Nothing can put me on the ground. I I know the prophecy. I am not changing direction. Je ne change pas de Yes. direction. I know the prophecy. In the name of Je connais I la am not prophétie. giving up. Non, je n'ai pas I abandonné. know the prophecy. Je connais la prophétie. Ay, 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 ay. Kaya bala, 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 shata, ta, 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 ta. I know what God said. Je sais ce que I Dieu know a dit. what He said. Je sais ce qu'il I a know dit. what was prophesied. Je sais ce qui a été I prophétisé. know what was In the name of prophesied. Jesus. I am aware of it. Je suis conscient I am de ça. aware of Je suis it. conscient Like de the ça. sons of Issachar. I know it. Je le sais. Kalebro sekete kalaba shatata. Mandelebo seketa. The Bible says he Seprata. frustrated the tokens of the liar. I might be in the wilderness, Je peux être dans That le turned the désert. but wise I'm not men going to kill backwards soul. and make Mais je ne the vais fool. pas tuer I am Saül. not going to compromise by killing Je soul. ne vais pas me compromettre en tuant Saül. No, Father, we because pray I know that Parce you que make je the sais. the prophecy La prophétie. In the must name of come Jesus. to La pass. prophétie Yes. va In s'accomplir. the name of Jesus, Au nom de Jésus. give the Lord a clap of praise. Acclame le Seigneur. If you believe that, Si tu crois en cela. Kalabo seketa. Thank you, Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Lift up your hand. Levez la main. The Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse. The Lord keep you. Le Seigneur vous The garde. countenance of God rest Que upon la you. face du Seigneur brille sur vous. The grace and wisdom La grâce et la that sagesse operated in the sons of Issachar, qui opérait dans les fils let it d'Isaac. operate in you. Que ça opère en vous. You will be aware of the prophetic Vous atmosphere. serez constant de l'atmosphère prophétique. What is God speaking in this prophetic Ce que moment? Dieu dit dans le temps présent. What is the prophetic atmosphere of the church? Quelle est l'atmosphère prophétique What de is the l'église? prophetic atmosphere over your Quelle life? est l'atmosphère prophétique dans ta vie? You will be aware of Tu it. seras conscient de And by cela. that, Et par cela, receive the grace to succeed. reçois la grâce pour Receive the réussir. grace to be dominion. Reçois la grâce pour Receive the dominer. grace to victory. Reçois la grâce pour In dominer. Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Give the Lord a clap of praise. Acclamez pour le God Seigneur. bless you. Those who are watching online, the Lord bless you and the Lord keep you. Amen. Que le Seigneur Thank you vous for garde. coming. Merci d'être venu.